The reason you are seated here with this youth empowerment is because the Kenyan economy is in shambles. We are facing dire problems economically. We do not have enough industries. Hakuna pesa inazunguka. Imefikia mahali mpaka mtu anaomba pesa akalipe mkopo mwingine wa jirani yake. Ukisikia mtu anakuja mwenye nyumba unajificha. Ukizunguka Kenya hivi sasa watu wanahama usiku na rent za watu, kwa sababu uchumi umeingia pabaya. Tumefanya kazi, lakini nchi yetu imekuwa ya siasa nyingi sana mpaka mambo yakarudi nyuma. Kwa mfano, wakati mimi nilikuwa gavana nilete investors hapa, tukasign 2.1 trillion shillings investment, 2.1 trillion shillings zikuja hapa Machakos ndio to employ nearly 250,000 youth. Hakuke kuwa na mchana ama kijana mmoja wa Machakos ambaye hana kazi. Tunajenga malls, factories, watu wakasign money, foreign direct investment, watu wanatoka ngambo. Kampuni zikakuja hapa. Tuko na hii land yote kwa hapa, tukasema let's give like how they do in Croatia, like how they do in the US, like how they do in Australia. Give land to investors. Kwa sababu yaache kukaa tu hapa inakulwa na mbuzi na vijana hawana kazi. So that those people can employ, set up factories, because it is industrialization, not government, that employs. Wakati watu wa siasa walikuwa wananipinga, mzee mmoja anaitwa Muthama na ati anataka kuwa governor, akaenda kotini, wakaeka injunction for 5 years as the court went through, because the court case went through, because it takes forever in Kenya for cases attempts to go, to be completed. Within that time, all the investors that were brought here gave up and went to other places. I brought the man who built the Burj Al Arab, the Burj Khalifa rather, the tallest building in the world, that is in Dubai, 167 or something floors, with the Dubai Mall, the largest mall in the world, with real estate. Akakuja hapa. He was here at the People's Park. Tulika hapa amphitheater na yeye. Hapa. He came with his own Boeing 747 jet. Yake mwenyewe. Akaland hapo Nairobi. Akaingia gari akuja Machakos. He was so impressed. Akasema, just give me this portion. I will build a mall. I will build a super highway taking you from Chumvi over here. All those things. Akaenda akakutana na Uhuru Kenyatta. Tukakubaliana. Kesi ikakuwa hapo. By the time the case was thrown out, Muthama akaambiwa bure kabisa, you are stopping development. It was 5 years. I called him. He had set up his development. The money he was bringing here, alipeleka Angola. Ilienda Angola. The president introduced me to a company called Ashok Leyland. Buses are Leyland. The man came to Kenya. I went to meet him in State House. They only wanted 20 acres to set up a factory ya kutengeneza magari hapa Kenya, hapa Machakos. Ikakaa miaka 5, I sent them the title, at last the letter of allotment, they send it back with a letter, wakasema, sorry, we set it up in Egypt. And the list continues. People went to Rwanda, went to other countries, went to other places, and Machakos people suffered. It is called regressive politics. And that is why we are poor today. Because our leaders are so consumed with acquisition of power rather than empowering our people. Uhuru Kenyatta is trying to educate our people, give you skills to be able to work. Lakini mimi namsikilia Uhuru Kenyatta rumwa. He is my friend. Because Uhuru Kenyatta is working. Analala mchana, analala usiku, anaamka mchana, anafanya kazi, anachunga pesa, anachunga kondoo, jioni akienda kupumzika, wale wako karibu naye wanaanza kuiba zile kondoo, wanaiba kondoo. Nahodha wa jahazi anatutoa katika, bandari ya maskini, anatupeleka ule kisiwa cha utajiri. Na yuko hapo and he is rowing the boat, lakini wakati anasonga wale yuko nao wanachimba mashimo, so maji imeanza kuingia. Sasa Uhuru ameacha kurow the boat, kazi yake ni kutoa maji, anatoa maji, anatupa hapa, anasikia sijui mahindi imeibiwa wapi, anaenda kuangalia ugote wa mahindi, anasikia sijui barabara bilioni ngapi, akipinduka kabisa anaambiwa kuna deal imefanywa kwa ofisi ya DP ya sijui 40 billion, akipinduka anauliza nini. Amehangaika kabisa because people around him are busy consuming this country. Na nyinyi naona mna support watu wa corruption. Mtu wa corruption akija hapa badala ya kumshangilia mtupie mawe. Corruption means that you cannot have industrialization.
It takes 6 months in this country to register a company from overseas. In Rwanda, it takes 2 days. Will you come to Kenya or go to Rwanda? And in Kenya, you are assured you have to pay a bribe. Kenya ni given, you have to pay a bribe. So we've got problems in this country that have to be solved. And the biggest problem is corruption. And I'm asking President Uhuru Kenyatta, if you really care about the youth, you need to stem this problem. Amka leo, piga watu rungu bila huruma. Ukikaa na mtu ambaye yuko na ugonjwa wa upele. Ukikaa sana na mtu mwenye upele, mnahangaika hapo, mnagongana kidogo. Very soon utaanza kufanya hivi. Si ndio? Atakupa upele. So this country is crying out. Our young people are crying out. That is why some of us have decided we have to change the fortunes of this country. We cannot continue to be like this. We are a great country. And I'm very, very happy that Uhuru is recognizing the young people. But do not give up. Do not do what? Do not give up. You are young, you have viewers in front of you. Wakiharibu tunatengeneza. Wakifunga tunafanya nini?